La última llamada entró a las 3:17 de la madrugada, cuando Caracas todavía dormía y solo los perros callejeros parecían presentar que algo estaba a punto de romperse para siempre. Esto no es un rumor, dijo la voz al otro lado del teléfono, temblorosa pero firme. Es real. Confirman ataques terrestres de Estados Unidos en Venezuela. En ese instante, todo cambió. Si estás escuchando esto ahora, quédate hasta el final, porque esta historia no trata solo de guerra, trata de decisiones, de miedo, y de la fuerza que nace cuando creemos que ya no queda nada. Y antes de continuar, te pido algo simple pero poderoso, dale like a este video y suscríbete al canal. No es solo apoyo, es una forma de mantener vivas historias que necesitan ser contadas. Luis Quiñones estaba despierto. Siempre lo estaba cuando las grandes crisis comenzaban. No por instinto heroico, sino porque llevaba años analizando conflictos desde un pequeño estudio improvisado en su apartamento, con una ventana rota que daba a una ciudad cansada. Frente a él, una taza de café frío y una pantalla llena de mensajes urgentes. Periodista, analista, pero sobre todo venezolano. Cuando confirmó la noticia, no pensó en titulares, pensó en su madre, en su sobrino, en la gente común que nunca aparece en los mapas estratégicos. En el barrio La Vega, Mariana abrazaba a su hijo de 8 años mientras el suelo vibraba levemente, como si la tierra respirara con dificultad. No había explosions solo ese silencio pesado que precede la tormenta. Mariana no entendía de geopolítica ni de tratados internacionales, solo sabía que había crecido escuchando promesas rotas y que ahora, una vez más, el futuro se sentía ajeno. Su mayor miedo no era morir, era que su hijo creciera creyendo que la violencia era normal. A cientos de kilómetros, en la frontera, el sargento estadounidense Daniel Brooks avanzaba con su unidad. No era el villano que muchos imaginarían en El Salvador que otros esperaban. Era un hombre con fotos familiares guardadas en el bolsillo del uniforme, preguntándose cómo había llegado hasta allí. Lo había indica que era una misión necesaria, que había razones claras. Pero mientras cruzaba tierra venezolana, lo único claro era el nudo en su estómago. Luis comenzó su transmisión en vivo cuando el sol apenas asomaba. Esto no es un análisis más, dijo mirando a la cámara, con los ojos enrojecidos. Esto es nuestra realidad golpeando la puerta. Miles de personas se conectaron en minutos. Algunos desde Venezuela, otros desde el exilio, todos con la misma pregunta, ¿qué pasa ahora? Luis no ofreció respuestas fáciles. Habló de historia, de errores repetidos, de cómo los pueblos siempre pagan el precio más alto. Pero también habló de dignidad, de humanidad, de la necesidad de no perderse uno mismo en medio del caos. Las primeras confrontaciones fueron breves pero intensas. Casas abandonadas convertidas en trincheras improvisadas. Gritos en idiomas distintos, todos cargados de miedo. Daniel vio a un anciano correr con dificultad y, por un segundo, bajo su arma. Ese gesto mínimo no cambió la guerra, pero cambió algo en él. Entendió que no estaba luchando contra ideas, sino caminando entre vidas frágiles. Mariana decidió huir. Con una mochila pequeña y su hijo de la mano, avanzó entre calles conocidas que ahora parecían extrañas. En el camino encontró a otros como ella, miradas perdidas, pasos apurados. Una mujer mayor cayó, y sin pensarlo, Mariana la ayudó a levantarse. En medio del terror, ese acto simple fue un recordatorio de que todavía eran personas, no solo víctimas. Luis recibió amenazas mientras transmitía. Le dijeron que se calera, que estaba exagerando, que estaba traicionando a alguien. Pero también recibió mensajes de agradecimiento, de personas que dicen, gracias por decir lo que sentimos. Y eso le dio fuerzas. Sabía que su voz no podía detener tanques, pero podía evitar que el silencio lo cubriera todo. La noche cayó rápido. Sin electricidad, Caracas es lleno de velas y sombras.
Daniel y su unidad se detuvieron a descansar. Uno de sus compañeros preguntó en voz baja si todo esto valía la pena. Nadie respondió. El silencio fue la única verdad compartida. Daniel pensó en renunciar, en desobedecer, pero también pensó en el peso de sus decisiones. La guerra no siempre da opciones limpias. Mariano y su hijo llegaron a un refugio improvisado en una escuela. Ali, entre calcanitas y lantos, el niño preguntó, Mama, ¿esto se va a acabar? Mariana lo miró, respiró hondo y dijo la verdad más honesta que pudo, no lo sé, pero vamos a estar juntos. A veces, eso es todo lo que se puede prometer. En su último análisis del día, Luis bajó la voz. La historia nos ha enseñado algo, dijo. Los conflictos pasan, los imperios cambian, pero la gente consigue sobrevive. Reconstruye. Invito a la audiencia a no dejarse consumir por el odio, a informarse, a ayudar como pudieran. Y volvió a pedirlo, no como influencer, sino como ciudadano, si este espacio te sirve, dale like, suscribite. No para mí, sino para que estas conversations sigan vivas. Con el paso de los días, la intensidad bajó. Negociations, presiones internacionales, cansancio. No hubo vencedores claros, solo heridas abiertas. Daniel fue evacuado semanas después. Nunca olvidó los ojos de aquel anciano. Mariana regresó a su barrio, a reconstruir con lo poco que quedaba. Su hijo volvió a reír, timidamente. Luis siguió analizando, pero algo en su tono había cambiado. Ya no hablaba solo de estrategias, hablaba de resiliencia. Esta historia no termina con una explosión final ni con una bandera ondeando. Termina con personas que, a pesar de todo, deciden seguir. Con la certeza de que incluso en la última hora, cuando todo parece perdido, la humanidad puede encontrar un camino. Si llegaste hasta aquí, gracias. Tu tiempo importa. Tu atención importa. Y mientras existen personas dispuestas a escuchar, a pensar y a sentir, siempre habrá esperanza dada las 2:59 de la madrugada, cuando la mayoría pensaba que nada podía sorprenderlos ya, una alerta silenciosa comenzó a circular entre periodistas, analistas y militantes retirados. No era un titular cualquiera. Era de esos mensajes que te obligan a sentarte en la cama y mirar la oscuridad con otros ojos. Última hora, confirman ataques terrestres de en Venezuela. Si estás aquí ahora, no te veas. Quédate hasta el final de esta historia, porque no habla solo de política o guerra, habla de personas como tú y como yo. Y antes de continuar, apoya este espacio con un like y suscribid al canal. Cada apoyo permite que estas historias sigan llegando cuando más se necesitan. Luis Quiñones leo la confirmación 3 veces antes de exhalar. No porque dudara de la fuente, sino porque sabía lo que significaba. Anos analizando conflictos la habían enseñado que cuando las tropas pisan tierra, ya no hay vuelta atrás fácil. Apagó el cigarrillo que no había fumado completo y encendió la cámara. No estaba pensando en audiencia, estaba pensando en responsabilidad. Sabía que millones de personas necesitaban contexto, como y verdad, no gritos ni propaganda. En un apartamento humilde de Maracay, Ernesto, un ex-maestro jubilado, escuchaba la radio con el volumen bajo para no despertar a su esposa. Había vivido golpes de estado, apagones, colas interminables, pero esa noticia le heló la sangre. No tenía por él, tenía por sus nietos. Pensó en todo lo que les había prometido, que las cosas mejorarían, que algún día vivirían sin miedo. Esa madrugada, esas promesas pesaban más que nunca. A kilómetros de allí, avanzando por un terreno que no aparecía en los mapas turísticos, la tenían estadounidense Michel ajustaba su casco. Lo habían entrenado para este momento, pero nadie te prepara para la sensación de pasar un país lleno sabiendo que cada paso puede cambiar vidas para siempre.
No odiaba a Venezuela, ni siquiera la entendía del todo. A las 4:06 de la mañana, cuando el silencio suele ser más profundo que el sueño, una frase comenzó a repetirse como un eco peligroso en teléfonos y pantallas. Última hora, confirman ataques terrestres de EU. En Venezuela. No fue una explosión lo que despertó al país, fue la certeza. Esa sensación fría en el pecho que te dice que algo grande, algo irreversible, acaba de empezar. Quédate hasta el final de esta historia, porque no es solo un relato de guerra, es un espejo de lo que somos cuando todo tiembla. Y antes de seguir, te pido que apoyes este espacio con un like y te suscribas al canal. No es un gesto pequeño, es la diferencia entre el ruido y la conciencia. Luis Quiñones estaba solo frente a la cámara, pero nunca se había sentido tan acompañado por el peso de una nación entera. Periodista, analista, pero también hijo, amigo, vecino. Al confirmar la noticia, no levantó la voz. Sabía que el miedo ya estaba haciendo suficiente ruido. Respiro hondo y comenzó, hoy no vengo a decirles que pensa, vengo a ayudarlos a entender. Afuera, Caracas parecía contener el aliento. En una casa modesta de Barquisimeto, Ana despertó sobresaltada al escuchar un helicóptero lejano. No sabía si era real o producto de su ansiedad, pero ya no pudo volver a dormir. Preparó café mientras miraba a su esposo y a su hija dormir. Pensó en todas las veces que había dicho esto no puede empeorar. Esa madrugada entendió que las frases de consuelo también así desgastan. Muy lejos de Ali, pero al mismo tiempo demasiado cerca, al cabo estadounidense Michael Reyes avanzaba con su unidad. Tenía raíces latinos, un apellido que sonaba familiar en esa tierra que ahora pasaba con cautela. No sentía orgullo ni emoción, solo una responsabilidad pasada. Le habían hablado de objetivos, de estabilidad, de estrategia. Nadie le habló de la culpa anticipada. Luis explicaba el contexto histórico, las tensiones acumuladas, los errores de todos los lados. Pero cada tanto así detenía. Lea mensajes. Tengo miedo. No sé qué hacer. Mi familia está ala. Esos mensajes no salían en los informes oficiales, pero eran la verdadera noticia. Luis lo sabía, y por eso no desconectó. Las horas pasaron lentas. Ana decidió llevar a su hija a casa de su madre. En el camino, vio supermercados cerrados, gente comprando sin hablar, como si las palabras pudieran atraer la desgracia. Su hija preguntó, Mamá, ¿por qué todos están seriosos? Ana respondió con una sonrisa frágil, porque a veces los adultos no saben qué decir. Michael recibió la orden de asegurar un pequeño poblado. No encontrarán resistencia, solo puertas cerradas y miradas desde las ventanas. En una esquina, un niño sostenía una pelota desinflada. Michael apartó la vista. Entendió que ese recuerdo lo acompañaría mucho después de que todo terminara. Luis empezó a recibir ataques en redes. Alarmista. Traitor. Calate. Pero también recibió algo más fuerte, gratitud. Personas que dicen sentirse menos solas al entender lo que pasaba. Si este análisis te sirve, digo en medio de la transmisión, dale like, suscribite. No para inflar números, sino para que este espacio siga existiendo cuando más se necesita. La noche llegó sin respuestas claras. Ana y su familia cenaron en silencio. No hubo noticias nuevas, y eso, paradójicamente, daba más miedo. En la oscuridad, Ana abrazó a su hija con una fuerza que decía todo lo que las palabras no podían. Michael escribió un mensaje rápido a su madre, estoy bien. No mencionó el miedo, ni las dudas, ni la sensación de estar atrapado en una historia que no había elegido. Guardó el teléfono y miró el cielo venezolano, idéntico al de su infancia. Esa similitud le dolió más que cualquier disparo. Luis cerró el día con una reflexión que no estaba en sus notas.
La guerra siempre promete soluciones rápidas, dijo. Pero solo deja cicatrices largas. Invito a la audiencia a no caer en la deshumanización, a no celebrar el dolor ajeno, a recordar que del otro lado también hay personas despertando con miedo. Los días siguientes fueron confusos. Avances, retrocesos, negociaciones tensa. No hubo un momento claro de victoria ni de derrota. Solo desgaste. Michael regresó a base con una mirada distinta. Ana volvió a su rutina, distinta también. Luis siguió analizando, pero ahora con una convicción más profunda, la información sin humanidad es otra forma de violencia. Esta historia no termina con una solución perfecta, porque la realidad casi nunca las ofrece. Termina con algo más importante, la certeza de que incluso en la última hora, cuando el mundo parece decidir sin preguntarnos, todavía podemos elegir cómo responder. Con empatía, con memoria, con conciencia. Gracias por quedarte hasta el final. Mientras seguimos escuchando, pensando y sintiendo juntos, en el futuro. A las 3:12 de la mañana, cuando el mundo parece detenido y la mente es más vulnerable, una notificación iluminó miles de pantallas al mismo tiempo. Última hora, confirman ataques terrestres de en Venezuela. No fue el sonido lo que despertó a la gente, fue el significado. Esa frase corta, fría, que de inmediato se transforma en miedo, preguntas y recuerdos que nadie quería revivir. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de conflicto, es una historia de decisiones humanas en el momento más crítico. Y antes de seguir, apoya este contenido con un like y suscribid al canal. Ese simple gesto ayuda a que estas historias no se pierdan entre el ruido. Luis Quiñones miró la cámara durante unos segundos antes de hablar. No porque dudara, sino porque sabía que cada palabra importaba. Había analizado guerras lejanas, conflictos ajenos, pero esta vez la noticia atravesaba su propia identidad. No estamos ante un titular más, dijo con voz serena. Estamos ante un punto de quiebre. Afuera, la ciudad estaba en silencio, como si Caracas misma estuviera escuchando. En un pequeño pueblo del interior, Rosa encendió la radio vieja que siempre la acompañaba cuando no podía dormir. Madre soltera, enfermera, acostumbrada a lidiar con emergencias, sintió un miedo distinto. No era el miedo al caos inmediato, era el miedo prolongado, ese que se instaló y no es Virginia pensó en su hijo adolescente, en el futuro que siempre la prometía, y por primera vez no supo qué decirse a sí misma. Mientras tanto, cruzando terreno venezolano con pasos medidos, el soldado estadounidense Ethan Cole ajustaba su calico. No pensaba en política, ni en discursos. Pensaba en cómo una sola orden podía separar para siempre el antes y el después de su vida. Recuerda las palabras de su abuelo, veterano de guerra, lo más duro no es lo que ves, es lo que te llevas contigo. En ese momento, todavía no entendía cuánto pesaban esas palabras. Luis empezó a recibir mensajes sin parar. Algunos pedían explicaciones, otros solo compañía. No apagues la transmisión, escribió alguien. Necesito entender. Luis habló de antecedentes, de intereses, de errores acumulados durante años. Pero también habló de algo que no suele aparecer en los análisis, el cansancio de la gente común. Nadie gana cuando la violencia se normaliza, repitió. Rosa salió temprano al hospital. En el camino, notó algo distinto. Menos ruido, más miradas bajas. En la sala de descanso, nadie hablaba del tema directamente, pero todos lo sentían. Una colega rompió el silencio, ¿tú crees que esto dura? Rosa no respondió. A veces, el silencio es la única respuesta honesta. Ethan y su unidad recibieron la orden de asegurar una zona habitada. No hubo disparos, solo tensión. Desde una ventana, una familia observaba en silencio.
Ethan evito mirar demasiado tiempo, no por desprecio, sino porque entendió que esa imagen es equidaria con él. En ese instante comprendió que las guerras no empiezan con balas, empiezan con miedo en los hogares. Luis fue atacado en redes, acusado de alarmista, de exagerar. Pero también recibió miles de mensajes de agradecimiento. Gracias por no gritar, dicen. En medio del análisis, volvió a pedir apoyo al canal. Dale like, suscribit, dijo con calma. No para inflar cifras, sino para que este espacio siga siendo un lugar donde pensa, no solo reaccionar. La noche cayó sin certezas. Rosa regresó a casa agitada y abrazó a su hijo más fuerte de lo normal. Él lo notó. Mama, ¿te debía estar bien? Rosa respiró hondo. No lo sé, respondió. Pero vamos a enfrentarlo juntos. Y esa frase, sencilla, se convirtió en su ancla. Ethan escribió un mensaje corto a su familia, estoy bien. No hablo del miedo, ni de la duda, ni del peso que empezaba a sentir. Guardó el teléfono y miró el cielo oscuro. Era el mismo cielo que en su país, y esa similitud lo desarmó más que cualquier enfrentamiento. Luis cerró la jornada con una reflexión que no estaba en su guión. La última hora no es solo una noticia, dijo. Es el momento en que elegimos y dejamos que el miedo nos convierta en algo que no somos. Invito a la audiencia a informarse, a no difundir odio, a recordar que la humanidad no es un lujo, es una responsabilidad. Los días siguientes trajeron negociaciones, pausas, incertidumbre. No hubo finales claros, solo consecuencias. Ethan regresó a base cambiado. Rosa siguió trabajando, cuidando vidas mientras protegía la suya. Luis continuó analizando, pero ahora hablaba más de personas que de mapas. Esta historia no termina con una victoria ni con una derrota definitiva. Termina con una verdad incómoda pero poderosa, incluso en la última hora, cuando las decisiones parecen lejanas y allenas, todavía podemos elegir no perder la impaciencia, no rendirnos al odio, no olvidar que todos somos humanos. Gracias por cuidar hasta el final. Mientras seguimos escuchando, apoyando y reflexionando juntos, anje esperanza dada las 3:48 de la madrugada, cuando el silencio suele engañarnos haciéndonos creer que todo está en calma, una noticia cayó como un golpe seco en la conciencia colectiva, última hora, confirman ataques terrestres de en Venezuela. No hubo explosiones en ese instante, pero si un estremecimiento interno, ese que te hace mirar el techo y pensa que el mundo acaba de girar sin avisar. Si estás aquí ahora, quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre un conflicto internacional, es sobre lo que ocurre dentro de las personas cuando la realidad las supera. Y antes de continuar, apoya este canal con un like y suscribit. Ese pequeño gesto ayuda a que estas voces no se apaguen cuando más falta hacen. Luis Quiñones ajustó el micrófono con manos firmes, aunque por dentro sentía el peso de lo inevitable. Había pasado años advirtiendo que las tensiones no se resuelven ignorándolas, pero nunca espero tener que confirmar algo así. No es un rumor, dijo mirando a la cámara. Es un hecho. No hablo con rabia ni con euforia, hablo con responsabilidad. Sabía que del otro lado había personas respirando con dificultad, buscando certezas donde solo había incertidumbre. En un edificio antiguo de Puerto La Cruz, Carmen se sentó en la cama al escuchar la noticia por el celular de su hija. Viuda, costurera, sobreviviente de demasiadas crisis, sintió un cansancio profundo. No logró. El miedo ya no la salía en lágrimas, la salía en silencio. Pensó en su nieto recién nacido y en el país que estaba heredando sin haberlo pedido. A cientos de kilómetros, avanzando con cautela entre caminos irregulares, el soldado estadounidense Jonathan Miller sentía como cada paso pasaba más que el anterior. Lo habían explicado la misión con mapas y palabras técnicas,
pero nadie le hablo del momento exacto en que te das cuenta de que estás entrando en la vida de otros sin permiso. Recuerdo a su madre diciendo que volviera entero, no solo físicamente. Luis seguía transmitiendo. Analizaba escenarios, explicaba antecedentes, desmentia rumores. Pero cada cierto tiempo así detenía a leer mensajes. Tengo miedo. Mi familia está ala. Gracias por no mentirnos. Esos mensajes eran la verdadera razón por la que no apagaba la cámara. Si este análisis te ayuda a entender why no a odiar, digo, dale like, suscribite. Que este espacio siga vivo importa más de lo que creen. Carmen decidió salir a comprar lo indispensable. En la calle, la ciudad se movía más lento, como si todos caminaran con cuidado de no romper algo invisible. En la cola del mercado, nadie hablaba del tema directamente, pero una mujer susurró, Dios nos agar confesados. Carmen apretó su bolso y pensó que la fe, a veces, es solo una forma de resistir. Jonathan y su unidad asegurarán una zona sin enfrentamientos. Desde una casa, un hombre mayor los observaba con los brazos cruzados. No hubo palabras. No hicieron falta. Jonathan sin